we have to count down actually all the days one after the other behind the lockdown. It is at this juncture, the Student Media Forum has come forward to run workshops, especially a photography workshop. I think it's a timely need because it is said that one picture is worth 1,000 words. Now it is, I think, a picture is worth 1 million words because we have a lot of barriers, of hurdles. So I invite all the students of Zahira College Mawalan, especially the students of Student Media Forum and the photography members, take part in this program and get the best out of this program. And also, I appreciate the efforts taken by the president of the SMF Manasir and people like the secretary of it, Ashfan, and also the resource person, our four members of the SMS, Afan, Ayash, and Ammar. Appreciate your efforts very much on behalf of the school, the principal, and its members. And I hope you will continue your efforts even more in the days to come. And also, I hope may Almighty Allah may give us the times that we spend together in the school. Okay, very soon, but inshallah we can have more activities to make the future a better one. Inshallah, I have your program. I wish you all the best. Thank you very much for giving me this chance. Jazakumullah khair. Thank you, sir. Thank you very much. அடுத்தது எங்களோட ப்ரோக்ராமை நடத்துகிற ஐஎஸ் நானா உங்களோட ப்ரோக்ராம் பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் தரலாம். Assalamu alaikum. A very good morning to every one of you. It's a great pleasure to be here. First of all, I would like to thank the teacher in charge and the president and the entire crew of Students Media Forum have organized this event. This is our first online workshop. I'm Afan Ahmad and this is Ayash Ahmad. We'll be speaking about a few basics of photography and the importance of photography and a few completion, a few important things. Please be tuned with us, and hope you'll enjoy this program. We're excited and hope you're too excited. Let's move the program. Ayash will continue from now. Yeah. So hello everyone. So let me begin with the history of photography. So we all know before starting something, we better get to know something, so we'll know the value of it. So let me just start with the history of photography. Guys, if you have any problem in the language or you don't have any network problem, please drop a message or you can on your voice and tell us. For history of photography, so it is the camera obscura which actually started photography. Before photography, it was actually art and actually it was drawings and paintings. So those days they didn't have cameras and stuff, so whatever they saw, they used to paint it. So there was this device called camera obscura. Actually there was a pinhole, and you could see from the pinhole there would be light coming through, and the light will come through from one point, and it will fall on one surface in an inverse way. So on that inverse surface, the artist would keep a sheet of paper and he would draw on top of it. So that is what the photography those days, that's how they drew exact portraits and buildings. That's how they drew it precisely. And later on, you can see this is the world's first photograph. So he used the same camera obscura, but he placed a photographic material where it's sensitive to light. So once exposed, you can get a photograph. So the inventor named Joseph Nisophia, he took this. This is the world's first photograph, and he took this picture. So he, based on the camera obscura, he created a camera, and this picture was taken. So this photographic technique is called heliography. And now we are moving on to the next picture. So this picture, as you can see, it's a normal picture, and you guys might think, why am I posting it? The reason why I'm showing you guys this is the world's first picture with a human in it. Give me a minute. Give me a minute.
Sorry for the inconvenience caused. So we were talking why this picture is important. So this is the world's first photograph with a human in it. So in this picture you can see so these pictures, they have to be exposed for a long time. So in that long time, even though this is a scenery of where it's a street, there will be people moving. So since people are moving, the exposure time is so long, so everything will be on blur. So the people here are not clear. But there is a person standing in this picture. Either he has been polishing his shoes or something. So you could see him right here. So since he was standing, this person has been captured clearly because he has been standing still for some time. Either he is polishing his shoe. So because of that, this is the world's first photograph with a human in it. Now we are moving to the power and importance of photography, and Affan will be continuing this session. So we have to speak. So guys, when you study something, you have to know the power and importance of what we learned. So I'll be speaking about a few photographs I chose, and the photographs that changed the world and inspired people through photography. And moving to photography, I'll tell you what a photograph can reveal. It can reveal emotions, moments of defiance. It can reveal moments of depression. It can reveal moments of love and respect. I'll be showing photographs and under each topic, one or two, to show you, how the photographers captured those pics and change and inspire the world. So I'll tell us there's a story behind every photograph. I'll be telling you in brief because we don't have a lot of time to speak. We have more important than this, the things that to speak more than this, and we'll be speaking about the pics. So we'll move on to the first topic, emotions. A photograph can reveal emotions. I mean, when you see a pic, you can understand the perfect emotion that comes from out of it. First of all, I'll take this photograph. This photograph, there's a story behind this. You can see there's a emotion expression coming out of the boy. The boy, named Harlan Vitals. This boy, the story behind this pic is really that this boy couldn't hear for a long time. And what happened was, the doctor, places earpiece in his left ear. You can see there's an earpiece. So once that happens, the first time he hears a sound, the expression is captured by the photographer. So that entire expression is to be seen from the picture. So this is a award-winning photograph. You may think like you can make it up and take it, but of course you won't get the perfect expression as it is in real. So I won't speak. If you can just Google the image, and there are a lot of images like this, and you can go through the history and how it inspired the world. Because when you study something, you should know about that. As if you learn about that, what can you do from it? And moving to the next picture, you can see there's a soldier here, and the soldier is hugging a child. Actually, the soldier is seeing her daughter after 7 months. She is returning from Iraq from a war, and once she sees her daughter, she hugs. The love is shown perfectly out of the program. We'll be speaking about the rules and stuff like that, and you'll understand why this pic is taken like this. This clearly, like I said, love is shown out of this pic. So these two won many awards in the international photography competitions. Moving to the next topic, you can, like I said, you can Google it out and find a lot of pictures. And I'm coming to the topic, moments of defiance. This is a very inspiration story behind this picture.
This iconic photo is known as the tank man. You can see a man standing in front of all those tanks. I'll tell you a brief story behind this picture. Actually, no, there was a okay. Actually, there was a campaign organized by the students, and they were protesting against the government, and the government wanted to stop this, so they send those soldiers, and you can see the tanks sent by the government. When this is happening, a man steps up and he tries to stop the entire the project of the government. He comes up and stops the tanks, and what happens really is the man is unknown until today. No one knows who the man is all about. You can see the road is totally empty. No one is there. So the government sees for some time, and what happens later is the government crushes the man, and the tanks go and they do their planned agenda. So if this picture has not been captured at that time, we would never know that there might be a story like this, or that incident happened like this. But a photographer came forward and took this photograph, and he published to the world that there's something like this happening. Even today, we know a lot of things by photographs being published. Even today, in some of photographs, after we see the photographs and we understand, we might be hearing a lot of stories about happening in around the world, parts of the world. But to believe it and to understand it properly, we actually need a picture or video. So, like people say, a photograph. There's a thousand. When writing an article of it, if you publish a photograph, people might understand it more. So coming to the next topic, moments of depression. Okay, this photograph, is another iconic photograph, which changed the world. I'll tell you the story. In 1963, there was a poverty going there, and there were 1,000 families starving there. And a photographer came up and he took a photo of a family. You can see a woman there and 2 children out there. And the photographer, he just published in his magazines, and after this photograph winning the award, he just published in magazines and newspapers like that. And later, what happened was in 1963, this photograph helped to collect more than 20,000 pounds at that time. So you can see 20,000 pounds is a big amount at that time. So because of a photograph, it changed entire, it has impact on, it has brought impact on the families there in California. So you can understand why you might think taking a photograph, it might not be important. It might be just a normal photograph, but we never know the real thing inside it. Sometimes you may just take a picture, but there can be a big story behind it. So you should never underestimate any photograph that has been published. There might be big stories inside that. So let's respect the photograph and the photographers. And the other thing is those days we didn't have any campaigns like GoFundMe or other campaigns like charity funds. We didn't have those. So, and there was no internet also for these photos to go viral. Published. So I think this photograph, the only way this thing was published was on printed media. And at that time, if this printed media could gather 20,000 pounds, is a big thing. It's a big thing, and it should reach to people's hands. So it's a big thing. It's on social media to get the pic. Once you open the browser, it has to reach. People have to buy the magazines, or they have to put effort, and then only get this. And that time too, they have collected this photograph. This photograph is such a huge impact. Yeah. So moving to the next photograph, this is when you see this picture, you can just imagine it's just a muddy place with the dog. But the story behind it, the master, you can see there's a body being buried. The master of the dog is, it's buried. After 2 days too, the dog is staying with the master. You can see the loyalty the dog shows to the master. The first impression get the picture is like, it's just like a muddy place with the dog, and there's nothing in it. But there's a big story behind this. So photographers, create stories, and they try to inspire the world by, kinds of these pictures. So what we have to do is, we have to look at these pictures, and we have to try to build a story from our pictures without just, when we think about photography, we just go out and click a flower or something. Even from those flowers or from anything that we click, we have to bring out a story to the society, and we have to try to inspire the people. And coming to the next topic, moments of love and despair. I'm speaking about 5 or 6 topics, but there are a lot of topics out of there. I just as I want to explain you all, I just summarize the topics. There are a lot of photographs about this. You can just Google it and find it out. It will be really inspiring because
photograph seen like this and a big story behind this, you will get inspired. And this photograph actually, there's a movement called the flower movement. At the time of Vietnam, in America and Vietnam, there was a war going on, and a young pacifist known as Jane Rose, she gives a flower to the soldiers, trying to show that stop the violence and spread love. You can clearly see from this picture. And after this picture was published, only a movement called the Flower Power movement actually got organized. So from a picture, can bring such impact. So you can think photography is just taking and clicking and that's it. No, but there you can do a lot of things from this. That's why I was trying to explain the importance of something. So never ever underestimate anything. Whatever it is, try to get the maximum out of it. And this photograph, was circulating in social media, a few years back. Most of them might know the story behind this. Actually, in the African countries, there's poverty. You know that. What the photographer gives 2 lollipops to the boy, you can see it clearly, and then the boy returns one back as love and a good mannered boy. Good mannered boy. You can see it clearly from his eyes and from his expressions, and the love is shown clearly. So with this photograph, you can understand the good qualities of those people and the love they have, even when they are at their lowest level. So by these pictures, we get inspired. So we'll also try to get some of the pictures. That's why we have organized this workshop, to teach you a few of the techniques and some of the ways that you can make a photograph beautiful. And moving to the next topic, moments of triumph. This is a photograph most of them might know. When you see it at the first place, it's like just a footprint on some background, right? But actually the picture, more than 1 billion people watched Neil Armstrong take humankind to the moon. Okay, for science, it was a milestone. A new milestone was kept in science, taking humans to the moon. There can be stories that this is made in studios, things like that, but we don't have to think about that. But I'm speaking about the importance and the power that impact the people from the photograph. Until today, we believe that this is the first footstep of Neil Armstrong, which is the first man who kept his foot in the moon. This is a very important photograph for science and inspiring young scientists to inspire themselves. And this photograph, Muhammad Ali, the current Habib, at that time, Muhammad Ali was, the greatest heavyweight box champion ever lived. This is a photograph taken in beating, another champion known as Sonny itself. Actually, what the picture shows is, he finishes his opponent in the first round in 1 minute and 44 seconds. Muhammad Ali, when he comes in, he finishes his opponents in the first round or second round, and stories that the organizers wanted him to fight more. The stories like this for Muhammad Ali. So this is one of the iconic picture for photography sports. That we can divide photography into many parts: sports, wildlife, and things like that. And this is one of the iconic picture that of sports photography. So the reason I showed you all these pictures is not to just tell you stories. I just wanted to tell you, you just have to take your camera or phone or whatever it is, go out and start taking photographs, start shooting. You might not know, which picture might inspire the world, because there are a lot of pictures you take and later you understand the big story behind it. So you start taking pictures, and mainly it's not about all about all these stories. Do it for your passion, or do it for your love, or a way of spending time in a very useful way. So to make your photographs very beautiful and making it very understandable, meaningful, we'll be telling you a few basics of photography and a few techniques, and IS will be continuing from now. So something what Afan mixed here was, photography is not about inspiring others. Also, it's about inspiring ourselves as well. So, you might take some photographs and you might put them in an album, or you might put them, these days we put them in a computer. So we after a few years, we go back and we go through some of our pictures. And the best part is, you are able to live that moment which was in the past again. That is the best part of photography. Even though it can be the same thing with the album too. You take the album, open up, and your mom will be telling stories. Yeah, this is how at this period you were. This is how you were. This is how not you were. These are the stuff you did. This is where we went. And
same thing, the photographs, what we took, while we are watching, while we are going through, you might say, okay, these are the places we went, and this is how we were 3 years ago, this is how we were 5 years ago, this is how we spent our leisure. So, and the other thing is, being a photographer at school, I was going through some of the pictures last week, and I found some of the pictures that were 3-4 years back, and I was sharing with my friends. When I was going through them, the best part is, I was able to live my school life again. So that is something really, it's hard. We all, after leaving school, we all feel like, okay, we just want to go back to school just one day and, have sit around and be a kid once again. But, after leaving school, if what is gone, and we can't have it again. But, by seeing that photographs, it gives me an opportunity to live that moment again. It's something really great, which you only can get by doing photography. So that is something I wanted to point out. And now we are moving on to the next session. So, guys, we are speaking of the basics actually. If you have a language problem and barrier like that, you can just text us, and we can try to explain in Tamil too. And Sinhala, so there are a few students who had put in Sinhala. So if you can't understand us, please let us know. We'll be when it comes to the main, these are not really important. But when it comes to the main part, where it's composition and stuff, I'll try to explain in Tamil and English both. So now we are coming to the type of cameras. So there are various type of cameras. One is mobile, the other is point and shoot, bridge, DSLRs and mirrors. So mobile phone cameras. So the reason why I'm saying is, if you're doing photography, you should know the type of stuff that there is, for you to get an idea. So that is why I'm just explaining this stuff. So we have mobile phone cameras at first. So mobile phone cameras, they have a fixed lens. They have a few manual control. They have a small sensor. So what I meant by a fixed lens is that, if a phone can have 2x 3x optical zoom, but the fixed lens is fixed. So if there's a wide angle lens, that lens is wide angle. If there is a zoom lens, that zoom is zoom. So you can't cross do in between. So if you're going in between, there is a digital zoom happening. So that is what I meant by a fixed lens. Phones have a few manual controls. Unlike DSLRs, phones don't give us the full potential to control it completely. And these things have a really small sensor. The benefit of mobile phones is that you can easily share images. They're small and portable. And the other thing is they have optical zoom. Which means certain models like Huawei P30 Pro and certain Samsung Galaxy Note 20 and all those series, they have a prism camera, where the photographer can actually optically zoom in 1x, 2x, 3x, 4x, up to 5x. So only certain models have optical zoom, but most phones have fixed lenses. And this is so you to get an idea. So the sensor on this side is a sensor from the phone. So you can see it's quite small. And this is a sensor from a DSLR. So these sensors can pack in, 108 megapixels. Even though it can pack in 108 megapixels, it is nowhere near to a camera like this, because these things have a bigger sensor, and even though this is 24 megapixel, at the end of the day, this 24 megapixel sensor is more clearer than the small sensor. Guys, we have a doubt here. Can iPhone replace DSLR camera? Apple itself, they promoted their marketing. So they had a campaign like iPhone can replace a DSLR. You can just look at the sensors difference. Whatever the iPhone is in the sensor is always smaller than a DSLR. I'm not perfectly telling that iPhone can replace a DSLR, but mostly when the sensor is big, the light coming into it is big, so the picture's clarity is very clear. When you compare to the mobile phone sensor, it's very small. So if you have a 100 megapixel and here it's 80, still there's more detail in the DSLR camera. Yeah, so hope you have got the idea. So the other thing is basic compact cameras, what we call as point and shoot. These cameras have an optical zoom lens. They have a smaller sensor. These cameras are both automatic and semi-automatic. When I mean automatic is, you have that auto mode, and semi-automatic modes, they have sports mode, food, landscape. Those are semi-automatic modes. And these things can only shoot JPEG. They are small and portable. So now we are moving on to bridge cameras. Bridge cameras, they are like point and shoot cameras, but they have a really good quality sensor. They are big, and their zoom range is very high.
For example, these cameras can go zoom, from 35 to to up to 50x, 60x, 80x. I've seen cameras with 80x as well. So these cameras, 80x is equivalent to like 400, 500 millimeters. This thing is, even though these are big lens, this is equivalent to 200. So these bridge cameras can go up to 400, 500 millimeters. So the other thing is, you guys might have a doubt what is JPEG and RAW. So JPEG, the file format, is a universal file format accepted anywhere in the world. So you can take a JPEG file, open in a computer, open in a phone, or open even in TVs. You can open it anywhere because it's a JPEG format. It's a universally accepted format. And other thing is you have RAW. RAW is, and the other thing, but I forgot to mention. So this is a bridge camera. So it is quite small, but bigger than a compact camera, but smaller than a DSLR. And the other thing which I mentioned, which I forgot, was a camera sensor captures so much data, but when converting into JPEG, it loses so much detail. So that is why we have this option called RAW. Most cameras have this option. Once you shoot in RAW, there's so much detail you can grab. So example, you can grab details at the size. Oh yeah, that's it. And the file, the disadvantage is, I would recommend shooting RAW, but the disadvantage of shooting RAW is the file size is really big. And if you want to share the picture, if you want to share pictures among friends really fast, because cameras like these have Wi-Fi now. So most cameras nowadays have Wi-Fi and Bluetooth, so you can take pictures and you can share them easily. But if you take RAW, the disadvantage is you can't share those files among friends because you need a special software to open those files, and you need a Photoshop or either Lightroom or softwares like that to edit them. So there are pros and cons for both JPEG and RAW. But since the shutter count is the same, what I would recommend is shooting RAW. Unless it's a small event, I would recommend shooting RAW files. And now we come to DSLR. That is the same camera in the picture. This is the same camera. So these cameras, the benefit is, they have a variety of lenses and accessories. So now I have put a 70 to 200. And if I want, I could change this lens, or I could change another lens. And also I could attach a speed light if I want. If I'm covering an event, or if I'm doing a product shoot, if there is no light, if there is no sufficient light, I could attach the speed light, and I could control whatever I want. And these cameras have battery packs, separate battery packs, and remotes. There are a variety of accessories these cameras have. These cameras have a really high quality sensor. These cameras have both automatic and full manual controls. These cameras also have range of creative controls. Some of these DSLRs have certain modes like black and white and stuff like that. Those are the creative controls. Again, these cameras can also shoot JPEG and RAW. And now we are moving on to mirrorless cameras. Mirrorless cameras are same as DSLRs, but they are quite small and compact. And so these things have a high quality sensor. Like everything is same as a DSLR, but there is no optical prism. So everything, instead of being optical, everything is done digitally. So the size is small. So that is one benefit, because these cameras are small and these things are lightweight and portable. The disadvantage is, since these cameras are big, you can put a bigger battery in these cameras. So bigger battery means more shots. So these cameras can last, my camera can last up to 1100 shots. Certain DSLRs can give up to 600, 700. High-end models can go up to 100. 10,000 shots as well. It depends on the model. But these cameras, even the highest model camera, could go up to 600 shots. So the normal mirrorless cameras can go up to 200, 300 shots. But the benefit is you can charge these cameras via power bank. Now we are moving on to a bit slightly important topic, which is how to take a picture. So what you guys might know is, you guys will be doing this unknowingly actually these days, but this is the step and the process how you take a picture. Yeah. So which is actually AFE. It's simple. So it is aim, focus, and exposure. So aiming. So we move on to aim. So aiming can be both high angle and low angle shots. If aim the rendu high angle and low angle. If aim பண்றத இப்போ subject க்கு அந்த aim பண்றது இது அந்த aim பண்ற technique ரெண்டுக்கு on the high angle at the low angle. And the high angle and low angle explain பண்றேன். So these are high angle shots. So the reason you take high angle shots, to give a smaller personality for the image.
So for example, there is something big, you want to show it small, so you do a high angle shot. That bigger object will look small. That is called a high angle shot. So for example, if there's a big building or if there's a person, you want that person to look small in that particular scenario, you do a high angle shot and they'll be looking smaller. That is what a high angle shot is. அதே மாதிரி high angle shot எப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அது ஒசக்கால போட்டோ எடுத்தா அது வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி உருவாக்கும். எப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட் சீரியஸ் ஆகும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பில்டிங்கோ ஒரு மனுஷனோ நீங்க ஒசக்கால ஒரு போட்டோ எடுத்தா அவர் கொஞ்சம் சிக்னல் மாதிரி தான் விளங்கும். அந்த ஷார்ட்டிங் பிரெயின் அப்படி தான் ப்ரோசஸ் பண்ணும். அதுதான் ஹை ஆங்கிள் ஷாட்ஸ். அதே மாதிரி தான் லோ ஆங்கிள் ஷாட்ஸ். these are picture, both are pictures of mine. Right, there is a question. I'll be answering everything at the end of. At the end, but this is a simple question. I'll answer it and go. So one of the participants has asked me, what is raw F, raw. So give me a minute. Yeah, raw F, raw B, and raw N. So raw edukratla rend option ikim. So if you go to raw F, which is raw and fine, so the camera will be taking a raw image as well as a fine photograph. So JPEG la fine means the highest quality. Again, R raw and normal, RN, which is raw and normal. The camera will be taking a picture which is raw and again normal. அப்படின்ற raw picture ஒன்று எடுத்துட்டு அதோட normal quality photograph ஒன்று எடுக்கும். Two pictures. There'll be two pictures in total. அப்போ மொத்தமா நீங்க ரெண்டு photo ஒரே pictureல ரெண்டு photo சேவ் ஆகும். ஒரு photo raw file format லேக்கும் அடுத்த photo JPEG லேக்கும் அந்த quality தான் இப்போ நான் சொல்றேன் full, low and normal. FLN and that is the question one of my colleagues asked. So that is the answer. And now back to topic. So now low angle shots epidinda. So if you take a low angle shot, it will give a bigger personality for a smaller object. You know, example, this is really small flower, but when you look at it now, it looks so big. So that is what low angle shots do. epidinda low angle shots enna seyyumda ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்க அடியில எடுக்கக்குள்ள ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டி கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு இந்த சின்ன பூ எப்படின்னா ஒரு பெருசா காட்டுது. அதே மாதிரி இந்த பிக்சர்ல கிளியர் அவைலபிள். This picture I took in Sigiriya, so you can see this little child here. So even though this is a building, this is the entrance of Sigiriya. This building, it's big, it's quite big, but even though this Sigiriya thing is big, but it's not extremely big. But in this photograph, you can see it's like really big. And this boy is, I think, grade 6 or 7. But at this scenario, this boy seems like a really big person here with this background. That is what I tried to show, and I got that result. So having a low angle shot, can create a dramatic effect in the photograph. So you must know to use a picture angle like whenever you want, according to your need. So that is this is a total idea among the photographers they use. When they want to show a small thing as big, they use low angle. And when they want to show a small thing big as small, they use the high angle shot. So it's a normal idea among the photographers. There are few things like that you can understand through experience. You can just Google it out and understand all these things. So I'll be moving on to the next stage. Mainly, it impacts on portraits. The perspective. Yeah. Portraits objects as well, but it changes the perspective on how the person sees the picture. And now we move on to focus. So focus can be either autofocus or manual focus. So autofocus is simply, you go to if it's a camera phone, you go to your phone, you open camera, and if there's a subject, you tap the screen on the subject to focus it. That is autofocus. On a DSLR, you take the camera, you press the shutter half. If it's on auto, you press the shutter halfway and on the subject, and it will focus the subject. But there is an option called manual. So there is this option called, you could see in the screen where I'm showing right now, it says manual. So manual for example, when doing macro shots, we do it. And sometimes there are scenarios, even though cameras, they are so good, technology is so advanced, there are certain times the camera can miss the camera can get confused. Either focus panno, other focus panno. In those situations, manual focus comes in handy. I'll be showing a photograph which I shot on manual because it's such a complicated scene, and I'll be saying the reason why I shot in manual. So moving on, this is somewhat complicated and it's more important. And this is really important. This is called the exposure triangle. If I photo edukradhu eppadinda aim pandrom, focus panna appo photo edukadum
we should get the exposure. Exposure means, you know, how bright or dark the picture is. Exposure na the picture evlo velichamo dark irukka exposure. There's a message saying my voice isn't clear. Is it clear now? Can all of you hear us? Na pesudhu velangudha? Yeah, we can hear. I think their coverage problem is Yeah, okay the then. person who they are speaking. Okay, thank you. So this is the exposure triangle. So I was saying, so let's move on to shutter speed. So shutter speed is what is on the what do you call right side corner. So you can see a person running. It's a picture of a person running. So the last picture on the bottom, you could see the person's image being frozen. So that is called. So that is when the shutter speed has been increased. I'll explain this in Tamil as well. So and on the top you can see the photo being blurry. So that says when the shutter speed is very low. So shutter speed is what there's actually, if the sensor is at the back, in front of the sensor there's a shutter that opens and closes really fast. So if the shutter opens and closes really slow, that is a slow shutter speed. If the shutter speed closes really fast, it's a faster shutter speed. If the shutter speed closes really fast, some people might say cyber shot. It's not. It's cyber shot is it's actually a Sony's trademark word of using high speed shutter speed. So when the shutter closes really fast, the disadvantage is there is very little light coming through. But if the shutter closes really slow, there is so much light coming through. So that is why you can see there is a brightness scale too. So you can see once the shutter speed is really fast, at the bottom you can see subject is frozen. So in that part you could see there is very little light. The brightness is really low. But once you decrease the shutter speed, you can see there is more light coming in. Shutter speed என்னன்னா சென்சருக்கு முன்னுக்கு ஒரு ஷட்டர் இருக்கு. அந்த ஷட்டர் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா ஸ்லோவா மூடுறது தான் ஷட்டர் ஸ்பீட் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஷட்டர் வந்து ஸ்லோவா மூடினா சென்சருக்கு நிறைய பின்னுக்கால இருக்கிற சென்சருக்கு நிறைய லைட் வரும். அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆளோட ஓடுறது நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தா பிளரி ஆகிக்கும். அட் த சேம் டைம் ஷட்டர் ஸ்பீடை கூட்டினா சரியா ஃபாஸ்டா மூடிப்படும் அந்த ஷட்டர். ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நான் ஃபாஸ்டா மூடினதுக்கு சென்சரு கொஞ்சம் லைட் தான் வரும். அதுக்கு ஃபோட்டோ இருட் ஆகிக்கும். ஸோ அது ஷட்டர் ஸ்பீட். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ISO வந்து அடியில் இருக்கிறது. So there is a picture of a bicycle. You could see, when ISO is being increased, the detail, there are so many spots coming out, which is actually, that's called noise. So when ISO is being increased, there's so much noise coming out. So for example, you could see the first picture is so clear. For example, that picture naanga ISO 100 edukku. So if the picture is ISO 100, you can see there is so much detail. And once you go on, you can see actually ISO means the sensitivity of the camera sensor to light. So ISO kuda, you can see the picture's quality also decreases. But the benefit of increasing ISO is you can create more light. If you can increase ISO and get more light. But the disadvantage is I think a detail karo. I could say the best example I could say is these days when sending notes to friends, you take a picture in your phone off in your flashlight, and you zoom in at night and you see there is no detail. The letters are not clear. It will be smudged. So that is why at night ISO comes into play. So the camera should compensate. So it will increase. Since it's auto mode, the camera will increase ISO, and the picture will be less clear. Other picture the same picture you go outside during the noon and take a picture of the same book and you zoom in and see, you could see so much detail. Now I'll be explaining in Tamil. ISO வந்து கேமராட சென்சருக்கு வந்து எவ்வளோ லைட்டுக்கு சென்சிட்டிவோ அது ISO. அது ISO நம்ம படிக்கிற 100, 200, 400, 800 அப்படி போகும், 1600 போகும். இப்போ ISO கூட வந்து கேமரால நாய்ஸ் உருவாகும். நாய்ஸ்னா இப்போ அந்த பிக்சர் வந்து ISO கூடினா வெளிச்சமும் வரும், அதே நேரத்துக்கு நாய்ஸும் வரும். இப்போ நாய்ஸ் கூடினா அந்த பிக்சர் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு நீங்க ராவேகர் போட்டோ எடுத்த டைமுக்கு விளங்கும், ஒரு புக் கவுண்ட்ல அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிக்காது. ஸோ தட் இஸ் ISO. And now we are moving on to aperture. Aperture is உங்களுக்கு பார்த்தா ISO ஷட்டர் ஸ்பீட் இன்வெர்ஸ்ல இருக்குது.
ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து கூட்ட இருட் ஆகுது. அதே போல் ஐஎஸ்ஓ வந்து கூட்ட வெளிச்சமாகுது. இன்வெர்ஸ்ல இருக்குது. இந்த ட்ரையாங்கல் வந்து நான் மிகப்படுத்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அடுத்து நாங்கள் சின்ன ஒரு camera. Canon has a virtual camera where you can practice this using a camera using a software in the internet. We'll be discussing about that too. So அடுத்தது வந்து aperture. So aperture is what do you call the every lens, if you take a lens of any phone or any lens or any phone or something, if you keep your eye and see, you can see a hole, a small opening. Adukku dhaan aperture. So that opening is aperture, and the opening of that aperture and the number below has an inverse relationship. So if it's 1.4, for example, you could see here it's 1.4. So if it's 1.4, there is a bigger hole, which means it's an inverse relationship. So, and if it's f16, the number is high but the hole is small. So there too it's an inverse relationship. So the benefit is, if you have a bigger hole, we all know it's a bigger hole, there's so much light coming in, and you might argue with me, okay Ayash, it's a big hole, so why don't we leave it always open with a big hole? Because there's so much light coming in, we don't have to increase ISO, or we don't have to decrease shutter speed. Yeah, that is true. But if you are taking pictures with f1.4, that it is good for portrait photography. If you take a portrait at 1.4, the person's face will be clear, but the background will be so dreamy and so bokeh. You get that bokeh effect. And that photography, that doesn't suit landscape photography or product photography. We need more detail. We need everything to be on focus. In landscape photography or product photography, we need everything to be on focus. So when you increase the f number, the depth of field also decreases. So I'll be explaining that in the virtual camera. So aperture is totally about the background. We can take like that. என்னண்டா aperture என்னண்டா இவ்வளோ லைட் உள்ளுக்கு வர விஷயம் தான் இந்த aperture மீனிங் ஆகுதுண்டா. நீங்க உங்களுக்கு ஒரு போர்ட்ரேட் ஒன்று எடுத்தா உங்களுக்கு வேணும் மெயினாக சப்ஜெக்ட் மவுண்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகணும், பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக பிளர் ஆகணும். அதே டைம் நாங்கள் என்ன செய்யறோம்டா aperture நல்லா கூட்டுறாங்க. உங்களுக்கு aperture குறைச்சிற எவ்வளோ லைட் கூட வருமோ அவ்வளோதான் சப்ஜெக்ட் கிளியர் ஆகிடும். அதே போல் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இல்லாட்டி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக அடணும்ன்றா அப்போ லேண்ட்ஸ்கேப் தெரியும் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிக்கணும். ஒரே இடம் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிக்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யற aperture கூட்டுறோம். இது டோட்டல் நீங்கள் நினைச்சது கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்டை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவைன்னா நீங்கள் aperture நல்லா குறைச்சிடும். அதே போல் உங்களுக்கு வந்து முழு பிக்சரும் ஒரே லெவலில் கிளியர் ஆகிக்கணும்னா நீங்கள் aperture என்ன செய்யணும்னா நல்லா கூட்டணும். அப்போ இந்த விஷயத்த வந்து நாங்கள் சின்னது உங்களுக்கு உடனே படாது. ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் போதான் விளங்கும். நாங்கள் அடுத்த இதில் என்ன கனடா அக்கௌண்டிங்கிற வெப்சைட்டில் அதில் நாங்கள் செஞ்சு பார்ப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து செஞ்சு காட்டப்போ நமக்கு விளங்கும். இது மாதிரி டவுட்ஸ்னா கேளுங்க. நான் கடைசிக்கு நாங்கள் டைம் தான் அதில் கேளுங்க. So எல்லாருக்கும் அந்த Canon ஸ்கிரீன் ஒன்று விளங்குதா? அன்மியூட் பண்ணி பேசுறீங்களா? Can see right. விளங்குதா? Yeah, we can see. Okay. We can see. Okay, great. So what I said, all the three stuff is here. So we have aperture, shutter speed and ISO. So நான் சொன்ன மாதிரி இந்த aperture, shutter speed, ISO அது மூணு எங்களுக்கு பேசிக்கா தேவை. அது இல்லாம இதுல கேமரால ஈக்கும் எக்ஸ்போஷர் மீட்டர். இந்த எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் வந்து இங்கால கூட which means இங்கால கூட வந்து இந்த மவுஸ் பார்த்து கிளியர் விளங்கும். கூட வந்து பிரைட்னஸ் கூடும். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்போஷர் மீட்டர்ல அடிக்கி போக பிரைட்னஸ் குறையும். So if the exposure is too bright, it might come here. If the exposure is too low, it will come to the left side. இது வந்து உங்களுக்கு விஷயங்கள் தேவைப்பட்ட வந்து மெனுவல்ல போட்டு எடுத்ததான் இல்ல மொட்டோல போட்டு எடுத்தா ஒரு பிரச்சனை இல்ல, தானாவே போட்டோ செஞ்சு வரும். நீங்க மெனுவல்ல இப்ப பலக so now I'll explain shutter speed. So we are increasing shutter speed and it says the picture is too dark. It's very underexposed. அதுக்கு நாங்க ISO கூட்டி கம்பன்சேட் பண்றோம். ISO aperture குறைச்சி இப்ப சொல்ற குட் எக்ஸ்போஷர். இப்போ நான் போட்டோ எடுத்த போட்டோல உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கும். இப்போ அந்த சுத்தி கொண்டு இந்த ஃபேன் நேரா பட்டிக்கு. அப்ப ஷட்டர் ஸ்பீட் ஐடியா எல்லாருக்கும் இப்போ விளங்கிக்கு. இப்போ நாங்க aperture f2.8ல இப்போ நாங்க எடுத்த போட்டோ மறுபடியும் எடுத்து காட்டி இந்த பண்ணிக்கிற பால்ஸ் கொஞ்சம் பின்னுக்கால இருக்கிற அந்த clown வந்து ஃபோக்கஸ்ல இல்ல. So see these the pencils here or the glass balls here and the clown at the back
they are not in focus. The only thing that is in focus is the plane. If the subject la focus mattum ikra plane mattum undu. Adhe naanga ipo f value kootina fine. Now you can see the difference. If F value of F22 la. So once we are in F22, the ball here, the pencils here, there is a glass ball here, and there is another clown, a toy clown thing at the back, the baseball, like everything, even the plane, the whole picture is clear. So that is why we need F value. So playing with F value, can get subjects. You can play with depth of field. So there is now it's a wide depth of field, and you can see there is so much things being clear. If you aperture code na suti in the saman illam clear aika. First if 2.8 equal and the plane mattum the focus linchi vera undum velangala. Ipo na ISO explain ban right? Nice. Yeah. Okay. Ipo na ISO 25000 ledthone panda picture ku compare pani paakula in the picture la konjam dot green red spots vandiga. So that is what we call noise. In the picture actually you can't use it. Kannukku clear aayidukku camera ning ISO 25000 pota you can't in most cameras you can't unless it's a high end camera you can't use it. So what I'm trying to show is at high noises pitch epidita igi. And again if you are using ISO 100 I'll be decreasing the shutter speed now. I'll adjust both aperture and shutter speed for you to get an idea. So now we took a picture in ISO 100. Now in the picture the picture is clear. Smooth. So that is ISO. So we should know the setting in the adjust picture and the time adjust the manual controls. Palaga cutting custom, but Palaina Poro it's really easy and you have full control of everything. So only kept in the picture no mind lipidigum and the Maria Dicum. That camera than the picture. Otherwise, if you know full manual controls, you will be able to take a picture. Yeah, sorry, I'll be sending the link. So this is the link. Otherwise, you can go to Google and search Canon's virtual camera, and you can play with it as well. So now we'll be going back to our presentation. So that is done, but what I'm doing is if it is 5 minutes like explain the subject it takes a lot of time. Various sessions explain because slow shutter speed creative photography techniques but overall idea explain you can either go to Canon's website and play with it and get an understanding, or later on if you guys are really interested you can hit up Manazir and we can have a session separately for each of these subjects. Now this is the link. Either if you want, you guys can take a screenshot, or I've shared the link in the chats. Maybe you can use that as well. Now there is a small video. It's really inspiring. I want to share it with you guys. Hope you guys would enjoy it. So let me play it.
actually wanted to show this video because taking a pic is not that easy. Like when you see it in Instagram or anywhere, just think they have just taken the pic, but there's a big story behind this, and there's a big lot of efforts put to that. So Excuse me, Marana, we can't hear the background music. Okay. Okay, for next, there's nothing to I'll play it on. So actually there was nothing, there was no voice in that, there was music. So in that video, what we understood was that person, he did so much dedication and stuff to take that picture. Just for one picture, he spent so much time, and the color, whatever he was arranging, it broke. First in the Senji again, he brought his camera and he took that picture. But to get that one picture, he dedicated so much time, and for it was really worth it. We all saw how beautiful that picture was. And there's another video. Give me a minute. I'll check the sound settings. Some go wild over the latest trends. Did you all hear sound in the video? Or was it completely silent? Ashram, do you hear sound? No, the video is also not playing, and there is also no sound. Yeah, we paused the video, but there was a sound. Did you all hear sound earlier? Yeah, at first we heard a sound. Until I figure out the sound thing, there are some questions they've asked me. So a person has asked me in the mobile phone camera, in night mode only, we can change aperture ISO. So in mobile phones, there is only one particular phone that can change the aperture. Mobile phone is cutting produce pan ella phone lem aperture maatela. Aperture is fixed. Samsung S9 mattum or series la aperture maathukudi option tanda S9 S10 lem. And the time phone mattum than aperture maathelu mathapadi phone vandu shutter speed ISO mathi mattam photo edukum. Aperture la phone ondum seiyadu. So example night ku photo edukranda flash eppadi phone sutti there is no option either நீங்க வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் லைட்டுக்கு அடியால இருக்கீங்க இல்லாட்டி ஃபோன்ல ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணி மட்டும் தான் போட்டோகிராஃப்ஸ் நைட்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். இல்லாட்டி ஐபோன்ல இல்லாட்டி கூகுள் பிக்சல் அது மாதிரி ஃபோன்ஸ்ல ஆப்ஷன் உண்டு இருக்கிற நைட் மோட் இல்லாட்டி நைட் சைட் உண்டு. அந்த ஃபோன்ஸ் கொஞ்சம் நைட்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. பட் எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் எல்லா ஃபோனுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. ஸோ ஹோப் ஐ ஆன்சர்ட் யுவர் क्वेश्चन. எஸ். But my passion lies with what's irreplaceable. Can you hear the sound? Can you all hear the sound? Yeah. The music, was it audible? Yes, Yes, Nana, we can hear it. Okay, then okay. I see myself as a messenger, speaking up for those not usually heard. Through my lens, I don't see animals. I see friends, my neighbors, who share their homes with me. But because of us, they're disappearing. And if they go, so will we. I use photos to tell their stories, to make people stop and listen, and to show the world what they don't see. People didn't believe I could do it. They called me rash, impatient even. But believe me, I have waited hours, days, rain or shine, all to capture the magic. Sometimes I'm reminded that what I do is dangerous. But to me, the real danger lies in the fate of my neighbors. And for what's worth protecting, we cannot wait. I am Josiah Lonstein.
more than you expect. So now the boy the reason he's such a young kid. At that age he has won so many international awards. So all because of his dedication, and he was saying people called him different names and different things. People so that is how he came forward. And he's ambassador and of Nikon. And there's another big thing. He's an ambassador of Nikon, which is really hard to get. Sri Lanka India so and the boy Nikon ambassador. So that is really hard. So just wanted to share that story. So you just have to follow your passion, and whatever people say, just follow your passion. Yeah, whatever people say, just don't mind it and follow your passion. That's all I could say. And now we're moving on to the main topic. From here onwards, I'll be using English. I'll be talking both and English. I'll be using a mix of both. So, since I want everyone to understand from here onwards, because it's really important. English and Tamil mix because this subject so if screen rule of thirds lines so you could see some lines. And the reason why it's called rule of thirds is because the picture is divided into three. One section, like there is one section, there's a second section, and a third section. And vertical 1, 2, 3. In the photograph first section, second section, third section. First section, second section, third section. So that says rule of thirds. இப்போ நான் மூணு பிரிச்சுக்க சுட்டி அதே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் எப்படின்னா இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இதில் ப்ளஸ் மார்க் மாதிரி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் எங்களோட சப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணால் எங்களோட கண்ணுக்கு ப்ளீஸிங் ஆகிக்கும். எங்களுக்கு அப்படி அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ண இல்லாட்டி ஏதாவது இந்த லைன் இந்த போகிற லைன் வந்து எங்களோட சப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணால் ரொம்ப பசந்த் ஆகிக்கும். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் காட்டுறேன், என்ன ஃபோட்டோஸை நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காட்டுறேன். இதுக்கு ரூல்ஸ் என்ன கட்டாயம் செய்யணும் இல்லை. இப்படி நீங்க இதை செஞ்சு பார்த்து பின்பற்றினா என்னன்னா உங்களோட ஃபோட்டோஸ் ஆளுக்கு உடனே படுமா எல்லாம் அவசியம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர். ஸோ இந்த பார்த்தா இந்த லைட் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த லைட் ஹவுஸை இந்த எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் ரைட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அதோட எப்படின்னா இந்த ஸ்கைக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் 1, 2, 3 பிரிச்சா. ஸோ இஃப் யூ டிவைட் த ஃபோட்டோகிராஃப் இன்டு 3 போர்ஷன்ஸ், த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹஸ் given 2/3 to the sky because he thinks the sky is more important than the land. In the land tundukku mattum he is given 1/3. So in this picture the photographer has thought, yes, for me the sky is important. I'll be showing sky, so he has given 2/3 to the sky and 1/3 for the land. Adode in the lighthouse in the line la place pannigira. So that shows he is given prominence to the sky, and also he is shown the importance to the lighthouse by placing it on that line. And the other thing is, in this picture, in the photographer nenachikiraru, okay, enakku இந்த land இந்த துண்டு தான், இந்த ரெண்டு துண்டு தான் முக்கியம். அப்ப இந்த போட்டோல 1/3 பங்கு sky. 1/3 of the photograph has been given to the sky. அப்ப 2/3 பகுதி he has given to the land part. So you can see 2/3 of the photograph has been given to the land, 1/3 has been given to the sky. இந்த landல மிச்சம் விஷயமா காட்ட தேவைப்பட்டீங்க. இந்த land prominence காட்ட வேண்டியது, land the important காட்ட வேண்டியதுக்காக 2/3 for the land and 1/3 for the sky. And the same time he has intersecting point church கிட்ட வெச்சிக்கிறாரு because the church is the important part in the picture. Subject that is the subject, and this is one of my pictures. நீங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்க்கல அத லைன்ஸ் அப்படியே தலையில வெச்சுಕೊಂಡು பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம். சோ இப்போ இந்த லைன் இப்படி போயிட்டா சரியா எட்ஜ்ல மாதிரி தான் அந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஹாரி பாட்டர், அப்ப இந்த ஹாரி பாட்டர் புக் ஒன்ல இந்த அமியூலேட்டர் பேஸ்ட் பண்ணி நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன். this was not for competition, this is for Instagram. என்னென்ன காட்ட ஹாரி பாட்டர் லப்ப காட்டிக்கிறேன். ஹாரி பாட்டர் புக்ல வச்சு உங்களுக்கு வாசி பாட்ட ஹாரின்னு மிச்சம் நீக்கும். காட்ட வந்த விஷயம் ஹாரி பாட்டர் லப் ஏன் கிட்லைன்ஸ் வச்சுக்க காரணம் டிரெக்டா ஐஸ் கண்ணுக்கு அதான் பாதிப்படும். அந்த சப்ஜெக்ட் கண்ணுக்கு அந்த இடத்துலக்குள்ள ப்ராமினென்ட்டா ஹைலைட் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இது கன்சீல்ட் லவ், which means sealed love. லவ் சீல் பண்ணி வச்சது, லவ் அடைச்சு வச்ச மாதிரி ஒரு தீம்க்கு நான் எடுத்தேன். ஸோ அது நான் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி நான் அந்த லைன்ல வச்சுக்கிறேன். அதோட வச்சதோட இந்த ஃபுல் சப்ஜெக்டும் டார்க் ஆகிக்கொள்ள நான் அந்த பாட்டில மட்டும் லைட் பண்றதுக்கு தேவையான லைட் ஒன்று மட்டும் முழுறதுக்கு மாதிரி செஞ்சு வச்சு I've taken this picture. பாட்டில் செமாய் உங்களுக்கு உங்களுக்கு AliExpress eBayல எடுத்து லேசி you can just make those props. அந்த குட்டி மெசேஜ் வந்துன்னா உட்ல செஞ்சு you can put it in and you can take pictures. And this picture was taken at Horton Plains.
So you can see on the rule of thirds la var oru line vandu the 3 line aikku. So you can see this is the line, and another line is going through the bird. So you can see I've used both lines to mark the subject as the tree, and then the tree la and the bird highlight பண்ணிக்கிறேன். அதோட இந்த background isolate ஆகிறதால இந்த blue color bird நல்லா விளங்குது. நெகட்டிவ் ஸ்பேஸை பத்தி பேசணும். என்ன பார்க்க சைடு கூட ஸ்பேஸ் வச்சு பார்க்க சைடு கூட ஸ்பேஸ் வைக்கணும். that negative space, that's a different topic. I'll be explaining it in the upcoming slides. So now we are moving on to the topic called leaving negative space. So in the picture, these are praying mantis. I took this picture. So ellarum paatha ella nenachundu, yes, this picture is totally fine. The director engalukku use pannila, engalukku idu competition anupelanda people might ask. So the reason is, in the picture compare panni in the picture paakala it's much more pleasing for us. So this picture versus this picture. So example, in the praying mantis one is facing to the right direction. The praying mantis வந்து face பண்றது வந்து right side. அதனால நாங்க என்ன செய்யறோம்னா, அந்த subject face right side face பண்றதுனா நான் subject தூக்கி left side ல வெச்சி இங்க right side க்கு negative space வெச்சிரோம். So example, the subject is facing the right side. We place the subject on the left side and we leave some negative space here. So you can see the difference between these two pictures. The second picture is much more pleasing to look at. And sorry about my voice. And this picture is a design. He used to come to our backyard every day. So I captured a picture of him. So this picture also, you might say, Ayush, okay, this picture is totally fine. Why don't you share it online? So, but what I would think is, putting a picture like this is much more pleasing for us to look at. You can see, this picture, எங்களுக்கு பார்த்தா எப்படின்னா கூட டைட் ஆகி இருக்கும். உண்மையா பார்த்தா எங்களுக்கு சும்மா இருக்கு, இந்த போட்டோ பார்த்தா இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு கண்ணு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. மற்ற சில ஸ்டோரி வந்து அது ஸோ ஸ்டோரியா எங்களுக்கு ஒழுங்கா காட்டுது. இந்த ஸ்டோரியை பார்த்தா ஓகே, இந்த ரிசல்ட் வந்து அங்கே சைடு தான் பார்த்து கொண்டிருக்குதுன்னு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. பின்னுக்கால பேக்ரவுண்ட் வச்சு ஒரு ஸ்டோரியோட வரைவாரு. அதே மாதிரி தான் திஸ் பிக்சர் வாஸ் டேக்கன் ரீசென்ட்லி. எப்படின்னா டாக் இஸ் மேன்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஒரு தீம்ல எடுத்தேன். திஸ் வாஸ் அட் ஹல். ஸோ யூ கேன் சி த டாக் இஸ் லுக்கிங் at the what you call right side, sorry, I mean left side. So if when the dog is looking at the left side, what I did was I placed the dog on the right side and I left negative space on the left side. If இந்த நாய் வந்து லெஃப்ட் சைட பாக்குறதால நான் இந்த நாயை வந்து எடுத்து ரைட் சைடுல வெச்சி நான் இங்கால லெஃப்ட் சைடுல இடம் வெச்சிக்கிறேன். என்னடா மீனிங் டோட்டல் கொண்டு வந்து ஹியூமன் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மேன் தி கான்செப்ட்ல வந்து மேன் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டாக் அது வந்து எங்க டாக் மட்டும் எடுத்துட்டா விளங்கிக்கும். ஆனா அந்த காட்ட ஸ்பேஸ் காட்ட போய்ட்டா ஒரு ஸ்டோரி நினைவுவாங்க. Yeah. அதே மாதிரி தான் இந்த this is my brother and I've taken a picture of him. Most of the people might say, yeah, this is a total picture, that's totally fine, we can use it anywhere. But this picture, brings out more personality and more presence to the picture. There's a difference. See, Abdullah is facing to the left side, so I've placed Abdullah on the right side and I've left negative space on this side. And see, it's a total complete. That is creating a big story behind it. You can see that negative colors. Space creates more personality and gives more presence to the picture. Yeah. And adhe mari than negative space vechirunde this picture was taken by one of my brothers, I guess. So ipo naanga negative space vechirunde over negative space vechirom illa. This picture for some people it might seem fine. Neriya people events செய்ற ஸ்கூல்ல photographic events cover பண்ற. What I'm saying is மிச்ச பேருக்கு இந்த picture fine ஆயிக்கும். But cropping in this much brings more personality. In the image paatha engalukku or idea edukkudiya image aayirukku. In the image paatha it's confusing. Inga kuda negative space inga kan anga inga ella podhu. But this picture paatha you can see the subject which is clearly me. Enna selavaranda micha per event photo vishara kalikke என்னன்னா நீங்க ஒரு event photo அப்படினா photos எடுக்கறப்ப என்னன்னா கொஞ்சம் zoom out பண்ணி எடுத்தா உங்களுக்கு பொறவு கேன மாதிரி எடிட் பண்ணி அப்படினா crop பண்ணி எடுத்துருவீங்க. Okay. So அதே மாதிரி தான் என்னன்னா these days cameras are really good. அதனால நீங்க ஜூம் அவுட் பண்ணியே பிக்சர் எடுங்க. இப்போ நான் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் சென்ட் பண்ணி இப்போ நீங்க இப்படி டைட்டா இப்படி பிக்சர் எடுத்தா உங்களுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யணும். உதாரணத்துக்கு இந்த பிக்சரை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணணும், வளைஞ்சி சுற்றி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ண அடியால வெட்டி படும், இல்லாட்டி தலை ஒசக்கால வெட்டி பாருங்க. ஆனதுக்கு இந்த பிக்சர் அசிங்கமாகும். ஸோ அது அந்த டைமுக்கு நீங்க இப்படி ஃபுல்லா இடம் வச்சு எடுத்தா இந்த போட்டோவை உங்களுக்கு தேவையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் செஞ்சு கடைசி கிராப் பண்ணா இப்படி ஒரு பிக்சர் எடுக்காது. நீங்க அதே இந்த பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு டைட்டா ஆக்கி எடுத்தா இவெண்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு நீங்க கடைசி போட்டோ எடிட் பண்ணக்குள்ள டைட்டா இந்த போட்டோகிராஃப் வந்து இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணா அந்த போட்டோகிராஃப்ல உங்க தலை வெட்டி பாடும், இல்லாட்டி அடியில ஒரு அடியில இருக்கிற பாட்டும் வெட்டி பாடும். அப்படி வெட்டி பாட்டுனா இட் ஒன்ட் பி கிளியர். அந்த பிக்சர்ல வேலை இருக்காது. That is why. So that is why I'm saying இந்த பிக்சர் ராங். இந்த எடுத்துட்டு in the editing process you must convert it to a picture like this.
Now we are moving on to another technique in photography, which is leading lines. This one the Rambukanaki Porwali, it's a picture. I mean, I was going to Colombo in the train, and the time there's a picture on the, which is, I'm using the existing lines in the frame to go towards the subject. For example, I'm using these railway lines to lead towards the subject, which is the main subject, which is the train. So in the railway line, நான் leading the railway track, leading the railway line use பண்ணி இந்த main subject போயிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சுரலோ எங்க கண்ணை எங்க சப்ஜெக்ட் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நாங்க உருவாக்கினா பார்க்கறாங்களுக்கு உடனே அந்த நான் காட்ட போகிற சப்ஜெக்ட் உடனே பாடுவோம். ஏன்னா நான் தான் காட்டேன்னா எங்களுக்கு விளங்காமே அதை ரயில்வே ட்ராக் அல்ல கண் அங்கே வைத்து அதை சப்ஜெக்ட் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும். அதுதான் லீடிங் லைன் சொல்கிறேன். அது ஒரு டெக்னிக்கல் பாய்ச்சல். ஸோ இது லீடிங் லைன்ஸ் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இல்லை. பட் இந்த கட்டுக்கு இங்காலிக்கிற ஷேடோஸ் இந்த பட்டர் எல்லாம் போகிற டிரெக்ஷனில் தான் இந்த கட்டிக்கிறதால ஸோ இட் ஷோஸ் இட் இஸ் லீடிங் டுவர்ட்ஸ் த கேட். So what I'm trying to say is, this is not a perfect example of leading lights, but you could see, the shadows of this cat leading towards the light, and also this pipes also somewhat leading towards the line, and all these, somewhat leading towards the cat. So this picture is, even though it's not a perfect example, our eyes are being led towards the cat. Yeah, shadows all direct up in Milatium, shadows all like and the other picture is, this was in Kandy. We all know which place it is. So you can see the railway line which is directly leading towards the subject. That is what. Railway tracks on the direct example the railway tracks in photos and railway tracks example railway track all our subject. And this was taken in Polonnaruwa. You can see into the lines. We can't see any lines here, but there can be an imaginary line drawn. These lines, from the corner of the stairs towards the statue in the middle. Again, from this side of the stair to the statue in the middle, and we can automatically lead it to the subject which is in the middle. Also, I have used another technique which is framing. என்னன்னா இன்ன வந்து அப்படி ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் எல்லாத்தையும் நீங்க நல்லா பார்த்து உங்களுக்கு அதை படியால் அப்படியே பார்த்தா அதை படி அப்படியே கொண்டு போய் அதை ஸ்டாச்சுக்கு போய் விட்டுது. அப்ப இது வந்து எங்க கண்ணை அப்படியே கொண்டு போய் விட்டுற. அதே போல இன்னொரு டெக்னிக் வச்சுக்கிற ஃப்ரேமிங். அதை பத்தி அடுத்த ஸ்டைல்ல பேசணும். உங்களுக்கு விளங்காட்டி நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க கடைசி கேட்கலாம். And the other thing is again the staircase, the lines in the corner is leading towards the subject which is here. So what I wanted to give out from this photograph is development. பொதுவா இது உங்களுக்கு பார்த்த சில தேவையில்ல படி எப்படி கொண்டு போய் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு விட்டுற விளங்குது. இது சீக்கிரம் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ட்ரிப் டைம் என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டெவலப் ஆகிற கன்செப்ட் தான் கொண்டு வந்தீங்க. பொதுவா படியை வச்சு காட்டுங்க உசங்க போறதை காட்டுற மேலே போகிறத காட்டுற என்னன்னா டெவலப்பிங். அதே மேலேருந்து கீழே வரத்தை காட்டுனா அது வந்து பணியை போறதா இருக்கும். அது வந்து சும்மா ஃபோட்டோகிராஃப் சொல்லிக்க ஒரு ஐடியல். And இப்போ நாங்க abstract and patterns ஒரு technique. This is also another technique where you can use abstract and patterns. இது ஒரு abstract photograph. எப்படின்னா ஒரு ரூல்ஸும் இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த வைன் கிளாஸ் ப்ரொடக்ட் ஷூட்ஸுக்கெல்லாம் கிளாஸ்ல வச்சு ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்படி எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் உண்டு. there is nothing much about this picture, but this picture அதே picture தான் நான் பின்னுக்கால யூஸ் பண்ணிக்கிற லைட்டை பேக் லைட்டை ரெட் ஆக்கிக்கிறேன். ரெட் ஆக்கினோடனே it gives the viewer an idea, how the dangers of alcohol அப்படி ஒரு ஐடியா கொடுக்கக்கூடிய பிக்சர் தான் இது. வைனால வரக்கூடிய டேஞ்சரஸ் இல்லாட்டி வைன் இஸ் டேஞ்சரஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆல்கஹால் இஸ் டேஞ்சரஸ். அந்த ரெட் லைட்டால it can give the viewer this kind of idea. இன்னொரு கன்செப்ட் கலர்ஸால லூமினஸ் கலர்ஸால என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும் green red அப்படி கலர்ஸால வந்து டேஞ்சர்ஸ் பாடிக்கு டேஞ்சர்ஸ் காட்டுறதுக்கான கலர்ஸ் கொஞ்சம் ரெட்டை காட்டுறீங்கன்னா வைன் வந்து அந்த பாடிக்கு நல்ல மில்ல விஷயத்த ஃபோட்டோகிராஃபால காட்டிங்க. இது வந்து அப்போலோ வச்சு வாட்டர் டியூஸ் பேப்பர் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் உண்டு. இது டோட்டலா விஷயம் ஒன்று இல்லை அழகு எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் உண்டு. என்ன காட்ட வந்தா கலர்ஸ் கலர்ஸ் கண்ட்ராஸ்டிங் கலர்ஸால ஃபோட்டோகிராஃபை பசந்தாக்குற கன்செப்ட் தான் எனக்கு கொண்டு வந்தீங்க. I totally wanted to bring a concept like make it totally construct with the eyes, and I just sprayed a few water droplets to make it like natural. The photograph is cropped a little bit because of the presentation. I think there's something wrong there. Nothing about to talk about this. You can go to the next slide. So if on the wine glass photo எடுக்குறதுனா the glass is here. பெரிய setup ஒன்று இல்லை, பெரிய studio setup ஒன்று இல்லை. My camera is here, and there is the red color backlight is there. There is another light here, and I used the reflector.
And this is how I took the picture. And what I'm trying to say is, outlik saamana vechi engalukku idha mai shot panna edukkelundu. We don't need to have expensive studios, but engalukku eekra saamana vechi engalukku or photograph edukra idea thungarthu than I'm showing this picture. You can try panni paarenga. Yeah, you guys also could try pictures like this. And this is a pattern. We are coming now to patterns. So this is the candy market la tomatoes adiki vechi inda or full frame ku fill panni or pattern and photo eduthiga. So this is a pattern photography. அதே மாதிரி இதுவும் கேண்டி மார்க்கெட்ல வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பேட்டர்ல அடிக்கினதை நான் இந்த ஃப்ரேமை ஃபில் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது. தட் இஸ் ஆல்சோ a pattern. நாங்க ஃபோட்டோ காட்டுறேன்டா இல்ல சுதா நாங்க கண்ணு காண விஷயம் இது எல்லாம் இப்படி கொலையில எல்லாம் காண விஷயம் அதை கண்ட விஷயத்தை நாங்க கேப்சர் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்டோரி ஆட்டோ இல்லாட்டி ஆர்ட் ஆக்குறத ஃபோட்டோகிராஃபி விஷயம். அசு நீங்க ஐடியாஸ் எடுத்துக்கொண்டு நீங்க கரெக்டாக எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து பாருங்க, இன்டர்நெட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அந்த ஐடியா வச்சு நீங்க கண்ணு காண விஷயத்தை நீங்க ஆக்கிறது கொண்டு கிரியேட்டிவா ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் எடுத்தாலும் இது காட்டுங்க. அதே மாதிரி கீபோர்ட் லெட்டர்ஸ் ஒரு பேட்டர்ன்ல எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ மேனுவல் ஃபோக்கஸ் யூஸ் பண்ண டைம் உண்டு இது. பிகாஸ் இட்ஸ் ரியலி ட்ரிக்கி. எனக்கு இந்த டியூ டாப் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், பட் கேமரா மைட் ஃபோக்கஸ் திஸ் கேமராக்கு தெரியவே. ஸோ கேமரா மைட் மிஸ் ஃபோக்கஸ். ஸோ ஐ யூஸ் மேனுவல் ஃபோக்கஸ். அதோட ஐ யூஸ் இன்னொரு இது எப்படின்னா ஃபிபனாக்கி இந்த கோல்டன் ரேஷியோ வச்சு இந்த பெட்டல்ஸ் வர மாதிரியும் அதை வச்சு இந்த நியூ ட்ராப்ஸால பசந்தாக்கிக்கிற மாதிரி டைம் எல்லாம் சொல்லி தான் மிச்ச விஷயம் ரூல்ஸ் இல்லை. நீங்க கூகுளில் தேடி பார்த்து டைம் கொஞ்ச நாள் தான் கொஞ்சம் பேசுறேன். Now we are moving framing the subject. இப்போ சப்ஜெக்ட் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ரேமால எங்களை சப்ஜெக்டை ஃப்ரேம் பண்ணுறது. ஸோ எங்களுக்கு நான் இதில் லைட்ஸ் கொஞ்சம் வச்சு எங்களோட தம்பியை இது பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் இந்த இடத்துல மேனுவல் ஃபோக்கஸ் யூஸ் பண்ணேன். சொன்னால் இந்த லைட் வந்து சரியான ஹாஷ், அதனால இந்த வைனும் கொஞ்சம் சிரிசி கேமரா காட்டுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகும். ஸோ அட் தட் டைம் நான் ட்ரைபாட்ல வச்சு நான் இந்த வைனை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸோ ஐ டேக்கன் the picture, and this was taken during the golden hour. Golden hour எப்படின்னா சன் செட் ஆகுது கொஞ்சம் முந்தியும் சன் செட் ஆகினா கொஞ்சம் பொறவும் சன் ரைஸ் ஆகினதுக்கு கொஞ்சம் பொறவும் சன் செட் ஆக கொஞ்சம் முந்தியும் டைம்ல தான் கோல்டன் hour. Taking photographs at that time, it can be really flattering. அதே நீங்க போட்டோ நீங்க 12 noon பேத்து எடுத்தா, if you take a picture of a portrait or a book or something, the pictures are really flat. It's a shade on இல்ல, shadows bulundikim, detail எல்லாம் over ஆயிக்கும். It's really ugly. But in the soft இப்போ லைட் எப்போ சாஃப்ட்டோ அந்த டைம் பற்றி எடுத்தா இட்ஸ் ரியலி கிரேட். இது வந்து எக்ஸிபிட் ஆன ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து திஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் இஸ் ரியலி ட்ரிக்கி. அதனால ஐ யூஸ் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஐ யூஸ் த டெக்னிக் ஆன் ஃப்ரேமிங் த சப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி கொலன்னு வருவதில் சப்ஜெக்ட் மிடில் இருக்கிற நான் இந்த ஃப்ரேமை வச்சு நான் இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். This was also at Mahamaya using some fairy lights. I framed the subject and taken the picture. Be creative. You explain. Be creative. It will be coming back. Rules you can break all those rules. Like we explained before, you don't have always to use all those rules here. If you think without the rules the picture might be beautiful, you can go for it. There's no problem of breaking it. There are a lot of photographers who have worked and won a lot of awards. The reason why we said to use those rules, because once you use the rules, for the viewer, when the viewer sees the photograph directly, the subject is to be seen to the viewer. So that makes them easy to understand what the photographer is trying to show. So here, it's a long exposure. You can see a ISS photograph. Actually, it's gone. It will be coming back. You can see a pot there, and there's nothing to explain on this photograph. So totally, we are trying to tell you is be creative, because you can be creative at any point, because the way that I see won't be exactly that like you see. So it can be in different views. என்ன செல்ல வரேன்னா நீங்க ரூல்ஸ் உடைச்சி நம்ம பிரச்சனையே இல்லை. நாங்கள் இப்போ லீடிங் லைன்ஸ் பற்றி சின்ன வேற ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸை பற்றி பேசுவாங்க, ஃப்ரேமிங்கை பற்றி பேசுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஏன் நாங்கள் பாய்ச்சிற காரணம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வரவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எங்கிட்ட சப்ஜெக்டை பார்க்குற அளவுக்கு விளங்கப்படுறது. அப்படின்னா உடனே பார்த்தோன்னு என்ன செல்ல விஷயத்தை காட்டுறது எங்களுக்கு விளங்காம சைக்காலஜிக்கலாக அதை அந்த இதை பாய்ச்சக்குள்ளே உள்ளுக்கால. ஏன்னா இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. ஆர்ட் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி எவ்வளோ முந்தி ஆர்ட் இருந்தால் அவங்க ஆர்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை தான் ஃபோட்டோகிராஃபி நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறேன். I should continue from this program. Thank you so much. So these are a way of taking creative photographs. இதுவும் ஒரு லாங் எக்ஸ்போஷர் உண்டு. ஆற்றுல ஒரு தண்ணியை நாங்கள் 5 seconds இல்லாட்டி 10 secondsக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் தண்ணி அவ்வளோ நேரத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகுது. ஒரு ஸ்மோக்கி பேட்டர்ன் மாதிரி ஒரு பசங்க தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கு. That is one. And there is also another creative photograph எப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு என்லைட்மென்ட் பண்ணுற மாதிரி. So I've used a bulb here. Bulbல நான் sun வந்து capture பண்ணி I've taken a photograph like that. This is my brother. Actually, he was playing in the river, and I took a picture of him. This is also just being creative.
And this is a camera which I bought from an old thrift shop. So you can see in the picture வந்து எப்படின்னா நான் ஒரு எடிட்டிங்கும் பெருசாக செய்யலை, சரியாக சன்லைட் ஒரு ஓட்டியூலுக்கு அதில் விழுந்து கொண்டிருச்சு. அந்த விழுந்த இடத்துல கேமரா வச்சு I've taken a picture. அந்த டைமில் நாங்கள் எடுத்து எடிட் பண்ணி just put it as it is. இந்த picture வந்து நம்ம ஒரு காம்படிஷனில் எக்ஸிபிட்டும் ஆயிடுச்சு. So yes, it's just creative. Yeah, just creative. இந்த பிக்சரும் ட்ரெயின்டில் ஆல் எல்ல மீடியா டே காம்படிஷன்ஸில் செகண்ட் வின் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃப் உண்டு. ஸோ இது வீட்டில் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப். அண்ட் யூ மைட் திங்க் இதில் ஒரு ரூலும் இல்லை. ஸோ நான் ரூல்ஸை சொல்லி தந்து வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் லாக்கு படிச்சிடாக்கல எனக்கு லா படிச்சு லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல லா ரேக்கில் லா தெரிஞ்சு அதில் இருக்கிற லூப் ஹோல்ஸை பார்த்து எங்களோட கிளைண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி இப்போ நான் உங்களுக்கு ரூல்ஸை சொல்லி தந்தேன். ரூல்ஸை தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி உடைச்சி அந்த ஃபோட்டோ எனக்கும் க்ரியேட்டிவாக இருக்குது. So in this picture, the reason why I won is, you can see there is a black color background like the subject backlit. That is why I won this picture, and there are so many other reasons for the judges, but I have I have a very little time to share with you, but I'll be moving on for my other pictures. Again, this picture has a merit for me in some, I think at Kotumalika or some competition, I can't remember now. So this picture, you could see clearly, it says conceal love. In the conceal love theme தான் நான் கொண்டு போகிறதோட எனக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி கொஞ்சம் அப்ட்ராக்ட் ஆகணும். ஸோ அப்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு ஐ செட் மாம் டு கோ வாட்டர் உண்மை தண்ணி ஊற்றுறது. ஐ டுக் பிக்சர்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்தேன் அண்ட் திஸ் ரிசல்ட் ஐ காட். அண்ட் திஸ் வாஸ் ஃபார் இன்ஸ்டாகிராம். எங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு 2-3 years முன்னுக்கு ஃபேர் லைட் இப்படி ஹார்ட்டை பிடிச்சி நிறைய ட்ரெண்டிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ ஆல்சோ காட் டவுன் சம் ஃபேர் லைட்ஸ். ஐ டுக் த பிக்சர் அண்ட் ஐ ஆல்சோ போஸ்டட் இட். அண்ட் திஸ் வாஸ் தட் நோ ரெலியா. Actually, he wasn't actually posing. That's how he was. And good thing I had the camera in my hand, and I was lucky enough to take a picture. Again, this was also at Norelia, and this is Baker's Falls. But I'm in the picture porta enda idu long exposure. Long exposure paaka this picture enakku really satisfactory enda Baker's Falls vandu ikra hot place la oru tongal. ஸோ அந்த தொங்கலின் இங்கே தொங்கலுக்கு நான் ட்ரைபாட் அங்கிருந்து அவ்வளோ தூரமும் கேரி பண்ணிக்கும் போய்த்தா சி தேர் இஸ் பெனிஃபிட் ஆக்சுவலி இன் தேர் இந்த பசங்க பிக்சர் இருக்காத காரணம் பிகாஸ் ஐ ஹேட் டேக்கன் த ட்ரைபாட் சோஃபா. எனக்கு அந்த ட்ரைபாடை வச்சுட்டு I was able to capture this picture. So what I'm saying is, if you have a tripod, wherever you go, please carry it with you. Again, another picture, இது competitions காண்பல்ல, this for Instagram, this is to sell, இது வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்றதுக்கு. இந்த மாதிரி பிக்சர்ல ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணிடும். அத மாதிரி மெசேஜ் கன்வே பண்ற ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து தான் இது. And this is my friend Rida. இது வந்து panning shot இல்ல. It takes quite a lot of practice and still இந்த இது வந்து நான் first practice பண்ற இந்த photograph வந்து it's still not perfect. You can see this certain stuff in this photograph is blurry. அப்படி blur எடுத்தும் this photograph is also a kind of art. So அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இந்த மாதிரி photographs எடுக்க கேளுங்க. Panning shots எனக்கு இது explain பண்ணது டைம்ல it takes so much time. You can Google it up and you can search for these techniques. Mainly with practice you can make pictures very beautiful. Make perfect, yeah. And in the photograph na share panna, you guys might think, okay, this is good. These are just a red rose. You can put it on social media. Yeah, it's fine. But this picture creates a more impact to the viewer than this picture. So once you remove all the greens and once you red the mattum vechune, viewer ku or impact kudukudhu in the photograph. Adukku than nan sedna colors oda viladi paakelum. Adode viladi paakatode you can set social media la podrunda illa select எல்லா காம்படிஷன்ஸ் இல்ல. சில காம்படிஷன்ஸ் வந்து இப்படி எடிட் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆன்லைன் போடுறாங்க. சில காம்படிஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா ரூல்ஸ் தந்திக்கு இந்த எடிட் மட்டும் தான் பண்ணிடும். அது கூட காம்படிஷன் பொதுவா எடிட் பண்ண பெரிய எடிட் பண்ணல. இந்த நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப் 90% ஆன ஃபோட்டோகிராஃபி காம்படிஷன்ஸ் இப்படி எடிட் பண்ணல. அவங்க செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தந்திக்கு இந்த ரூலுக்கு தைக்கணும். அந்த ரூலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃப் எடிட் பண்றதுக்கு. So that and there is another picture. இது வந்து rule of thirds ல இருக்கு. And here வந்து நான் think that most important player chessல play in the காட்டுறதுக்கு I've taken this picture. And before I move on for my award winning photographs, I wanted to share some of my awards. So these are some of my awards, as you can see here. 98% of these are based on photography awards. So now I'm moving on. Actually Affan wasn't able to take this picture, so I'm just sharing mine here. And there is some of our award. Both me and Affan will be sharing our pictures. So these are some of our award pictures. This one has won so many merits and so many exhibits and so many photographs. This Mahamayala workshop on the photograph. நான் சொன்ன ISO பொதுவாக 10,000 கூட்டின டைமுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணேதா.
in the situation ISO 10000 இருக்கிறதால if you zoom in the picture பெருசா print பண்ணி எடுத்த டைமுக்கு sorry இந்த தாடியில இந்த முகத்துல specific texture ஒன்று இருக்கு. That texture gives a personality to this picture, so that is the reason why I won. And these Affan's photograph will be elaborating on this. Yeah, this is actually totally pre-planned. No, we didn't have any idea of this. So we drew the exact, how these things should come. Actually, I want to show the people that how to spend leisure time, in a good way or a useful way. So that's why I have kept, apples a show, what to eat healthy food, and there are a lot of concepts here that I felt, but I don't know if the judges felt the same. So நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா வச்சு எடுத்துக்கிற ஃபுல்லா ஒன்றுமே அப்படி வச்ச மாதிரி இல்லை. மெயினாக சன்லைட் அப்படின்னா டிரெக்ட் சன்லைட் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபி தான். இப்படி கரெக்டி ஒன்றும் ஒரு பசங்க வர கலர் தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆக்கினா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எடுக்கல. நான் photograph வந்து உள்ள விஷயம் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் டைம் இல்லை. அந்த I'll be going to the next photograph. This photograph also has won me so many exhibits and merit award, a few merit awards as well. இதுல வந்து நான் theme on the poverty, so dried apple, dried roses, the dried wood la in the plate which kaatnathala I won a merit award for this picture. And this I want to show that we should love the books and give respect, so we can, the books can give it back to us. அதான் காட்ட எனக்கு தேவைப்பட்ட என்னன்னா நாங்க புக்குக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், மற்ற புக்ஸ் லவ் பண்ணணும். அப்பதான் எங்களுக்கு எங்கள்ட அறிவு கூடும். அந்த கன்செப்ட் தான் உள்ள கொண்டு வந்து இதை எடுத்து வந்து கோல்டன் கோல்டன் அவார்டு அது ஐஎஸ் என்ன மாதிரி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அதை டைம் எடுத்து பெரிய பிரைஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஃபோட்டோகிராஃபர் மீனிங் அதான் இருக்கணும். Yeah, and this is one of my friends Hafiz. This was captured during Badriya sports meet. இதற்குன்னா இதுவும் pan shot technique வந்துட்டு இதுக்கும் place வந்து ஒரு competitionல place வந்து win பண்ணேன். And I wanted to share, panning shots எடுத்தும் you can participate in competition and win. And this photographer, இது வந்து அங்க ஜூனியர்ஸ் வச்சு பிளான் பண்ண 3 பேர் நான் மறுபடியும் தேங்க் பண்றேன். ஒரு அவார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதால இது எனக்கு காட்ட தேவைப்பட்ட வந்து எஜுகேஷன் வந்து எவ்வளோ எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து கேப்டன் எங்களை வந்து உள்ளுக்கு ஒரு லெவலுக்காக எங்களுக்கு கொண்டு போட்டுலன்ற விஷயத்த ஃபுல்லாக கொண்டு வர வந்து நான் கான்செப்டில் எங்கள் ஸ்கூலில் உடைஞ்ச பில்டிங் உடைச்சி போய் கட்டின இடத்துல எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து மிச்சம் எடுக்க சில எக்ஸ்பிரஷன்லாம் பேசணும். டைம் இல்லை மறுபடியும் டைம் கிடைச்சா பேசணும். And this is one of my another award winning photograph. And the competition, the theme on the unity ki now basketball match pe time kadal edutha photograph undu. Actually we were helping him out on the Osaka Vartha and I took the picture. And this was also during the golden hour sunset avatode in the picture made edutadukku my set avichi, so I was able to win an award for this picture too. Mena neenga aakal appadina figures appadina humans avulu konanda avada consent oda photograph edukka, because neriya competitions la nee photograph edutha appo consent form onu anupurondu and the photograph and the subject consent oda eduthaadu consent form phone illa mari irundha dan photograph avanga consider பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு பின்னிங் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து பிரிட்ஜ் எடுத்தது. இதை ஏன்னா அதில் பேர்டு பர்சனாலிட்டி காட்டுறது. இன்னும் மற்ற டைம் ஆயிரத்தி டைமும் அது இன்னும் ரூல் ஆஃப் தேர்டில் கணக்கான இன்னும் எடுத்த மிச்சம் பேசணும். ஆனால் இதுதான் டைமிங் தான் மெயினாக தந்திப்பான்னு நினைச்சேன். இதுவும் அதே தான் ஹாரி பாட்டர் தீமுக்கு நான் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் ஒன்று ஹாரி பாட்டர் புக்கில் வச்சு ஒரு ஒரு ஃபீடான ஒரு பேக்ரவுண்டில் கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஹாரி பாட்டர் கீச்சனை வச்சு எடுத்த மெயினாக காட்டுறது வந்து ஹாரி பாட்டர் அண்ட் பீப்புள் லவ் ஹாரி பாட்டர் அந்த கலர்ஸ் கன்ஸ்டாசிங் கலர்ஸ் வியூவர்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தோன்னே டிரெக்டாக கண் போகுது. அதுக்கு அதை தான் கொண்டாட கன்சிடர் பண்ணுவோம். அண்ட் இது வந்து நிறைய சில ஃபோட்டோகிராஃபி காம்படிஷன் இருக்கிற இம்ப்ராம்டோ எப்படின்னா அங்கே போய்த்து நீங்கள் அந்த லொக்கேஷனுக்கு போய்த்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கணும். அது மாதிரி புஷ்பதானில் ஆல் ஐலண்ட் மீடியா டே காம்படிஷன் ஆர்டர் பண்ணி மீடியா டே காம்படிஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அப்போ இருந்த ஃபோட்டோகிராஃப் உண்டு. எப்படின்னா கிளாஸ் பால்ஸ் அலி எக்ஸ்பிரஸ் லீக்கிங், ஸோ வாட்டர் பட்ல ஒன்று எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ரெண்டும் ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. So this was actually in the basketball court. This picture won me a gold medal. நான் என்ன காட்டாரு இந்த பிக்சர் எடுக்கிறதுக்கு நிலத்துல வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஆக்கர்ஷிச்சுவாங்க. ஆக்சுவலி நீங்க நினைச்சது நிலத்துல வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, பட் நிலத்துல வச்சு அந்த ஃப்ரேம் சரியான பார்க்கறதுக்கு ஆக்சுவலி நான் நிலத்துல படுத்துக்கொண்டு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன். And it was actually all island media with uniform. And it was actually an all island media day competition where loads of school come. Hell lot of schools participate in these competitions.
most of them were laughing, they were showing hands and they were laughing, but at the end of the day, I want first place for this picture. What I'm trying to say is, people might they might laugh on the but you have to other pinnacle on the result at the end of the day, and the result and see it gave such a good picture, and it won me an award as well, which is good. Yeah. This program is really very important to me. My first photograph that I won an All-Ireland award. என்னண்டா கதை சொல்ல நான் ஜிங்கோட் grade 9 trip on போயிட்டா grade 9 trip போயிட்டா நான் அவசர மீக்குங்க grade 9 8 ஷூர்ல அப்ப நாங்க நீவில பேஸ் வந்து வெளிய வரக்குள்ள இப்படி சீனோட வாரா எனக்கு நான் என் ஃப்ரெண்டோட காய்ச்சி வந்தீங்கக்குள்ள திடீர்னு எனக்கு கேமரா எனக்கு பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமரால சார்ஜ் இல்ல என் ஃப்ரெண்ட கனண்டா பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் அது சின்ன கேமரா அதை எடுத்து பஸ்ல போகல எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்துட்டு எனக்கு எடுத்தேன்னு தெரியா நான் சன்செட் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன் ஆனா பட்ட போறதான் எனக்கு ஒரு வெற்றின போறதான் தெரியும் இல்லை இவ்வளவு விஷயம் மீக்கிற அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி லைஃப் இது கரியர்ல பிகினிங் ஃபோட்டோகிராஃப் ஒன்று வெற்றின ஃபோட்டோகிராஃப் உண்டு ஸோ சரியான இம்பார்ட்டன்ட் இது சன்செட் வந்து கோல்டன் அவன் அவசியம் போறது எனக்கு அதெல்லாம் படிச்சு வந்தேன் ஏன்னா நாங்கள் எப்பவுமே என்ன மட்டும் ட்ரை பண்ணணும் எடுத்த போறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல விளங்க வரும் எவ்வளோ விஷயம் மீக்கிற எவ்வளோ படிச்சு வந்து கொஞ்சம் படிச்சு தான் மிச்சம் கமிஷன் வெற்றி குறையல் மாட்டேன் இது கோல்டன் ஒன்று இருக்கிற அப்படி மிச்ச விஷயம் படிச்ச நான் செல்ல வர விஷயம்டா மெயினா எக்யூப்மெண்ட் விஷயம் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் விஷயம் வந்தாலும் எங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் வெத்தேரும்ன்றது கன்செப்ட் நான் செல்ல வரேன் அதே போல இந்த டைம்ல வந்து நீங்க இது பர்சனல் மைக்குமா இல்லையான்னு பார்க்காம அந்த டைமா நீங்க இப்போ எந்த மட்டும் பர்சனல் மைக்கு பாருங்கன்னு செல்ல வரேன் அதை வச்சு நாங்கள் இப்போ ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்சு ஸோ சம்மரி நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் தரணுக்குள்ள we started with intro. We spoke about history of photography, the power and importance of photography basics, composition, and also we discuss some of our winning programs. And in this time, we should. I would like to take a few minutes. Actually, not few minutes. I would like to take some time and thank our school, which is Mother Zahira, which actually, even though we didn't have a photography club at first, we were in grade 6. We used to take photographs. Yeah, in grade 6, thanks to Nawaz sir. We used to take photographs in events. So, and also my mom, whom she was also a photographer in those days, which she used to do photography in film camera. So she also taught us a lot. She's the one who pushed us into photography by buying us a small camera. Then Nawaz used to give us opportunities at school. And Nuzza madam was the first person, was to bring out a cutout from a paper and give it to us. It was Sunday Observer. She gave us, actually it was a media meeting. She said there is this photography competition, who would like to participate, and then we tried out. Then it was a competition organized by the US Embassy, which I won All Ireland 3rd place. That is how our career started. Yeah. So yeah, I would like to thank the school. If school the permission illama inge munnuku poyala, because everywhere we need the school's principal signature or the vice principal or anyone's signature before the photography club. We had to take the permission from Nawasa and also from the principal, which they gave us wholeheartedly, and they loved us to participate in every competition. And also we also should thank Rami sir, who allowed us to start the photography club. Actually, we didn't have a club in the first place. So after the photography club was organized, most of our students here in the photography club won many awards. So Zammi said, let us do workshops in school. It was a big experience for us, and that was the big reason for today for us to do a workshop for you all. Yeah. So the thing that we have to say is take maximum use of the school. School is everything that gives you whatever chance you get to get from school, take it off. And the other method, school you must do in return, because school you might think English in our time you are doing too much for school studies now, but at the end of the day it didn't actually affect us at all. Even if you are at a good position these days, because of the stuff we used to do at school those days. So school ke evlo senjamo, inshallah God will give that return to us in the future. So the basic thing we like to say is school was the reason for us to do the workshop today, and so try to take every opportunity from school and do back to school, and always இப்போ நீங்க செஞ்சாக்கல ஸ்கூல்ல ஹெல்ப் பண்ணாக்கல ஒரு மறக்கவானா என்ன மட்டும் செஞ்சதை திருப்பி கொடுக்க பாருங்க. And if you want to contact us, you can hit us up on Instagram, or if you edit the photographs share panni, you can ask us, let's say corrections ikima illati in the photograph idu eppadi edutha enakku nalla like you can ask us, or you can even send us a WhatsApp text. Sure, we can, right? Yeah, we'll like to even help you out that way. So please feel free to contact us in either way, or
the SMF. They would also help you out. I'm looking forward to meet you In the future again. Inshallah. Jazakallah. Manazir or Afshan, you could carry on. Yeah, thank you. Amarana Fanana, Ayesana. Sorry. ராகலாயிரா அழைப்பேற்று நீங்கள் வந்ததுக்கு இன்ஷால்லா இன்னும் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் நான் உங்களை அழைச்சிறேன். அடுத்து டவுட்ஸ் என்னமாலும் இருந்தால் கேட்கலும் யாராலும். எனி டவுட்ஸ்? உங்களுக்கு அப்படி கேட்க கொஞ்சம் வெக்கமில்லை என்ன விஜய் மாதிரி இருந்தா wait, give me a minute, I'll check all the questions we have sent. And mainly we'll be sending you a feedback form. Please fill it and let us know where we could also improve, because these are first time doing it online, so we could improve the stuff. And phone option KTG, yes, Y9 is the phone. Y9 is the phone which I'm using. It is quite good. It also has pro mode. Adukku peitha full manual control edukkelum. Yeah, I would recommend Y9 is a good phone. Night mode wise, it doesn't come close to iPhones or any other high-end phones. Again, Nana, which camera is better? Which brand is better? Sony, Canon, or Nikon? So, being a Nikon person, being one of the most Googled question in regarding photography, because if it's a quality I'll explain for nail language. It depends. Nikon bodies are expensive. Nikon bodies are quite expensive. Canon bodies are cheap. I mean, Canon bodies are expensive. Lenses are cheap. So it has pros and cons. Sony வந்து quality Sony the optics quality good, Sony the camera quality good. ஆனா Sony வந்து இன்னும் performance எனக்கு போதா, எனக்கு எல்லா விஷயத்துல எனக்கு Sony விருப்பம் இல்ல. It depends on your personal preference. Better do some research before that. Right, HDR option என்னன்னு ஐபோன்ல விளங்கப்படுத்திருக்கீங்க. HDR எப்படின்னா கேமரா வந்து போட்டோ எடுக்கக்குள்ளே 3 போட்டோகிராஃப் வேடிக்கை ஒரே நேரத்துல போட்டோ எடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் போட்டோகிராஃப் வந்து ஒரு டார்க் போட்டோகிராஃப் ஆயிக்கி, இன்னொரு போட்டோகிராஃப் மீடியம் போட்டோகிராஃப் ஆயிக்கி, மீடியம்னா லைட் வந்து நார்மலா ஆயிக்கி, அடுத்த போட்டோகிராஃப் வந்து நல்லா லைட் ஆயிடும். இந்த மூணு போட்டோகிராஃப் சேர்த்துட்டா HDR போட்டோகிராஃப். I wouldn't recommend HDR all the time, but உங்களுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு சீனரி எடுக்கிற டைமுக்கு HDR யூஸ் பண்ணது பிரச்சனை இல்லை. Well, all the photographs which I have shared in this is taken by DSLR, some were taken by a page. Yes, photographs about the inspire photographs makers. What I'm saying is, if you see a photograph, if you are inspired by it, don't go to copy it. And the photographer konjam experiment panni or different ana style la and the photographer inspire which panni you can take a picture. Then adhe photo eduthu anipina vettakudiya chances korum. Adha வந்து நீங்க இருக்க வெத்த photography இன்னொரு கம்பெனிக்கு அனுப்புறது ethical இல்ல. அது சேலம் இல்ல, ethical இல்ல. அவங்க வெத்த chances korum. What is portrait? Portrait னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு தான் போர்ட்ரேட்ன்ற, அது இல்லாம லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து இப்படி போர்ட்ரேட் வந்து இப்படி மூடுக்கும் செல்ற, that is regarding portrait. Yeah. Portrait photography னா photograph of taking humans. Nana, mobile phone photography, which brand do you prefer? iPhone, Samsung, Huawei, OnePlus or Xiaomi? My personal preference is Samsung is good. Huawei's high-end phones are the best in the world. உங்களுக்கு இதை கம்பேர் பண்ணணும்னா there is a website called DxO Mark. அங்க போயிட்டு photographs அங்க ஒரு கேமரா ரேட்டிங்ல ரேட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த போனை பார்த்து உங்களோட பட்ஜெட் செக் பண்ணி you can then buy a phone according to your need. Hope I've answered my questions, and I think I'll have to leave now because these days I'm working from home and I've got a text message to come back to work. So
I'll be leaving now, and Thank you for joining. Thank you for joining, and to have you guys here. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you அஃபானா ஐஎஸ் தேங்க்யூ. அடுத்தது எங்களோட இன்னும் இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப். இது முடிகிறதோட இன்னும் கிராஃபிக் டிசைனிங் அது மாதிரி இன்னும் பல ஒர்க் ஷாப்ஸ் வாரத்துக்கீர. அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எங்களோட பிரசிடென்ட் மனாசிர் பேசுவார். மனாசிர். ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கு எங்களோட ஃபெஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் நடந்து முடிஞ்சு ஃபோட்டோகிராஃபி. இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீக் இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த இப்படி மாதிரி கிராஃபிக் டிசைனிங், அதுக்கப்புறம் அப்படியே வீடியோ எடிட்டிங் சம்மந்தமானது, ரிப்போர்ட்டிங், மீடியா சம்மந்தமான எல்லாம் மீடியா ஃபீல்டில் போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப்ஸில் அப்படியே ஜாயின் ஆகி கொள்ளையிலும். எல்லாம் முடிஞ்சு கம்பெடிஷன் நடக்கும். எல்லாம் பொதுவாக சேர்த்தி ஓலைலண்ட், அதாவது எல்லா ஸ்கூல்ஸ் ஏஜ் லிமிட்டில் வச்சு தான் எல்லாம் செய்வோம். ஓலைலண்ட் செய்கிறேன் நாங்கள். இப்போ அதில் அவங்களும் ஜாயின் ஆகி கொள்ளையிலும். எங்கள்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், ஃபேஸ்புக் பேஜோட எல்லாரும் ஜாயின் ஆகியிருந்தாண்டா அவங்களுக்கு போஸ்டர்ஸை பார்த்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளையிலும். ஏன்னா ஒருத்தருக்கா மெயில் பண்ணுற சிலவங்களே மெயில் பெய்த்து இல்லை அப்படி எல்லாம் மீறே. அதனால எனி டைம் எங்களோட டச்ல இருங்க. உங்களோட டைமை எங்களுக்காக செலவு பண்ணி வந்து ஜிசாக்கல்லா. ஷ்வான் எப்படி முடிச்சுக்கொள்ளாமா? Yeah, we can finish here. Thank you for our cooperation, your cooperation.